Hello students, welcome to physics class. In this class we are going to discuss about the addition of vectors. Already we discussed types of vectors, what is the vector, what is the scalar and types of vectors. All these things we discussed. See, now we are going to understand how to add these vectors. We know that how to add the numbers. 1 plus 2 is equal to 3, 2 plus 2 equal to 4. Okay, fine, but we can't add these vectors in that numbers. How we adding the numbers? The same way we can't do for the vectors. It is a different case. Why it is different? Because numbers have no dimension, but no direction, but vectors have direction. Vector definition itself tells us the physical quantity which has both magnitude as well as direction. ಯಾವ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ in this situation if you change the magnitude the physical quantity changes, if you change the direction physical quantity changes. Means for example ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. we know that force is a vector quantity. ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತೈತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕೇಳ್ತೀವಿ? ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಇದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಸಚ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ it will start to move. If I increase the force, the velocity of this object or motion is also becomes fast and fast. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತೆ, ಹೌದಾ? ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಇಫ್ ಐ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್, ದ object will move fast. But this is not correct 100%. Slight we have to change it. How? Yes, you are going to increase the force, fine, but what about direction? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೂವ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಾ? ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಇದು ಗೊತ್ತೈತೆ ನಮಗೆ, ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು ನಾವು, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ನೋಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ದ ಸೇಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ನೋ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬೋತ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಂತ ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ದಿಸ್ ದೆನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್, how to add these vectors? Vector algebra ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಕಾಮನ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ algebra, what is that? Already we studied in high school level we studied algebra, but vector algebra means here we are going to understand the vector addition, vector subtraction, vector multiplication, ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. ಹಿಂಗೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐತಿವಿ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ಈಗ ಎರಡೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಐತಿ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ this object when I apply the force in this direction and this direction? This is the question. See,
Therefore, the vector addition is not a normal addition. It has some different rules. According to that rules only we have to add it. Before going to direct vector addition, we just know some words, some things. Okay, what is that? What is the resultant vector? Resultant vector ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ see, if I consider one object here, one force is acting in this way, F1 ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ F2. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತೆ, ಇದು ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್. ಯಾಕೆ ಇದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, when I apply this, one force is acting in this way, one force is acting in this way, then where it has to go? ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು? ಎರಡೂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದೇನೋ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ. Together the effect of individual forces will appear in the form of resultant. That resultant is nothing but the resultant vector. ಈ F1 ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, F2 ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೈತವ. Object will move in some other direction. The object will not move in this direction, object will not move in this direction. It will take its own other way. That path, that is called resultant vector. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ಇದು ಬರೀ ಫೋರ್ಸ್ಗಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಲಿ, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಹೌದಾ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ದೆನ್ ದರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಅಲ್ಲೊಂದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಇರ್ಬೋದು, ಮೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಇಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್. In case of forces, in sometimes it is it takes up you can take the velocity also, velocity, that is also vector. You take the acceleration, okay, that is also vector. Like this, in every time it is applicable. Therefore a vector addition plays a very important role. Resultant vector ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, it is a single vector, it is the single vector which produces effects, same effects as individual vectors vectors together. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ರೀ, ಬರೀ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವೆರಡರ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ F1 ಪ್ಲಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ F2 ಟುಗೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ final result, that is called resultant vector. Okay, one question arises then, if I consider an object here, one force is acting in this way, F1 means it is moving in this direction, one more force is like this, F2, then object where it will move, object will move in this direction. How? Take the object, apply the force. Here also one force is acting in this way, one more force is acting in this way, and object will move in this way. This is called resultant force. This is called resultant vector.
It may be vector f1, f2, or sometimes you can take it as b vector or a vector. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಲನೂ f2 ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಸ್ f ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಜನರಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ a b. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್? ಜನರಲ್ ರೂಲ್. ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The vectors to be added, the vectors to be added, which are arranged in such a way that in such a way that head of the first vector, the head of one vector, head of first vector is attached to tail of other. Tail of second vector. Fine. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ದೀವಲ್ಲ. ಫಾರ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ any two vectors, take the vector A, vector B. If you want to add it, you arrange these two vectors in such a way that the head of first vector is connected to the head of second vector. Sorry, head of first vector is connected to the tail of the second vector. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ಡನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವು. ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ಥರ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತೆ. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು? ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ or generally r is equal to a plus b. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದರೆ? ಇದು ರೂಲ್ಸ್ ಹೌದಾ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತೈತೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಅದರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪುಷಿಂಗ್, ಒನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್. ದೆನ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ ಟು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಒತ್ತತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತದೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಕಡೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರಬೇಕದು? ಎಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಒನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಐತೆ, ಈ ಕಡೆ ಐತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಕಡೆ. One vector is acting in this way, other vector is acting in opposite way. Then what is the resultant? Resultant is a minus b. Why a minus b? Why not b minus a?
sorry for interpretation disturbance. Sorry. Why it is a minus b? Why not a b minus a? Because a is bigger, therefore bigger vector size is bigger. If size bigger means its magnitude is big, therefore bigger one minus smaller one. Usually, what is direction? ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಐತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅಗೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್? ದಟ್ ಸೈಡ್, this side. R is this direction. Why it is this direction? Why not in this direction? Because B is small. If B is small means small in size means magnitude is less. ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಮೂವ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ರೀ? ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಎಳಿತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಎಳೆದಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಜೀರೋ, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, equilibrium. Same if vector, same way, one vector is acting in this way, other vector is acting in opposite way, therefore resultant is a minus b. Why a minus b? Bigger one minus smaller one. If it is a reverse case, b na ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು a ಸಣ್ಣದಿತ್ತಂದ್ರೆ b minus a. If b is bigger one and a is smaller, then r is equal to b minus a. Okay, fine. This is general rule, but this general rule is not you can use everywhere, but sometimes some difficulties we require, we will face some difficulties. That's why we have to require one more method to add the things, to add the vectors add ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಏನು ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದು? ಈ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಐತಿ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ? one vector ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ. ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದಾವೆ, ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಟು ಆ್ಯಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಟ್. ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್. Fine. Okay, otherwise here a vector is here, b vector is here. How to attach it? Bring this one. ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಇವಾಗ ಅಪ್ಲೈ r is equal to a plus b because both are acting same direction. Fine. But ಇದನ್ನು while bringing this b to this position, we have to follow the parallel method. Means parallelly we have to bring it. Don't bring at any direction. ಹಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ತರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ತಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಿಡ್ಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ. We can't do like this. If b vector is here in this way, then you bring like this only compulsorily. It should be parallel. Parallelly the vectors can move, not with any other direction. Vector, if you want to move the vectors, you must move laterally or parallelly. Parallel ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಹಿಂಗೈತಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. The vector can move in this same direction. ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. But you can bring it this side action, no problem. ಇದು ಹೆಂಗೈತೆ ಹಿಂಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, no problem. The same vector you can connect like this, because all are linear or parallel only. You can bring like this, okay, no problem. You can bring here, no problem. You can't bring it here. Don't make it like this. Don't make the angles. You should bring the any vector to attach to the any other vector parallelly. Therefore vectors are movable. Vectors are movable. In some students, even some times most of the people will get confused. Vectors are movable or not? Yes, movable, but conditions. What is the condition? The vectors can move parallelly. Vectors is here, bring it this way, parallelly. Parallel. See, parallel vectors. Parallelly you can move it.
but don't change the direction angle, don't make that. Okay, see here one vector A is here, one more vector B is here. Then how to add? ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಐತಿ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ, ಫಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ದ ಹೆಡ್ಡಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಟೇಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟಚ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇ ನೌ ದೇ ಆರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್, ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಟಚ್. ದೆನ್ ಹೌ? ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್. Fine. Now, while bringing this B to this position, I use the parallel. I brought in a parallel way only. Okay, fine. Then what is the this one? What is the resultant? Resultant is R here. This is the R resultant. See, then question arises. If one vector is acting in the vector in this way, one more acting in this way, now I am followed the same rule, that is the first vector head is connected with the tail of the second vector. Yes, I follow this one. Then what is the resultant? Resultant is this way. How it is, why it is like this, I will explain. Not only in this way, even you can apply like reverse also. One first vector head is connected with the second vector tail. Then see, first vector tail to second vector head. See here what I used, the vectors to be added which are arranged in such a way that the head of the first vector is attached to the tail of the second vector. Fine. But what about resultant? Resultant is always tail of the first vector to the head of the last vector. Tail of the first vector to the head of the last vector. This is your R. The resultant is resultant is always from the tail of the first vector to the head of the last vector. Now I consider only two vectors. One is like this, another one is like this. This first vector and this second vector. I connected these two. Head of the first vector is connected to the tail of the second vector. Then the resultant is always tail of the first vector to the head of the last vector. First vector tail in the ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ವರೆಗೂ ನೀವೇನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೂ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. 3 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ